mtazamaji, imegonga saa 1 saa za Afrika Mashariki tarehe 22 Septemba mwaka 2023. Karibu sana kwenye taarifa za Kirk Machweo mtazamaji. Tumekusanya taarifa kutoka kila pembe ya hapa nchini ili kuhakikisha kwamba unafahamu yote yaliyojiri siku hii ya 26 ya Septemba. Jina langu ni Aidah Munzatsi. Kumbuka vile tunakujia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Kirk TV Kenya, Facebook na YouTube. Huenda Wakenya wakanufaika pakubwa iwapo serikali itatekeleza mapendekezo ya mswada wa kufanyia sekta ya afya mabadiliko. Katika kikao cha Jumatatu, wabunge kwa idadi wameidhinisha miswada miwili kuu ya kuboresha sekta ya afya, ikiwemo mswada wa kuweka huduma kuwa kidijitali pamoja na kufanyia marekebisho mfumo wa matibabu ya umma NHIF. Na kama anavyoarifu Chris Sambu ni kuwa kikao cha bunge kimesheheni kauli kali hususan kuhusu njia ambayo serikali itafuata kuimarisha huduma za afya. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa ikikujia muda usiokuwa mrefu. Sasa tuangazie taarifa nyingineyo ambapo makundi ya wanaharakati humu nchini yametoa onyo kwa serikali dhidi ya kuwatoza Wakenya ushuru kupita kiasi, wakisema kuwa tayari Wakenya wanapitia changamoto nyingi kutokana na hali ilivyo ya uchumi. Wakati huo makundi hayo yamepinga vikali pendekezo la tozo ya lazima ya 2.75 ya bima ya afya NHIF. Kulingana nao, asilimia ya awali ni sawa na kuwa nyongeza hiyo itazidi kumfinyilia Mkenya wa kawaida hata zaidi. Aidha, wanadai kuwa serikali inazidi kupuuzilia mbali kilio na maombi ya Wakenya kufuatia hali ngumu ya uchumi. The health scheme is excessive and will further strain the taxpayer. Currently, our tax system lacks predictability, which poses difficulties for both individuals and businesses, as it heavily relies on financial legislation introduced annually. So we have been having processes where people are not actively and meaningfully engaged, and even when they are involved, as we have indicated in the process of the finance bill, their issues are not captured at the outcome of the policy process. When people have rejected a taxation process, that should be the outcome in the policy process. So we are very much concerned by this kind of government, which completely has no respect for the people. Na kwingineko, chama cha Jubilee kimetaja ongezeko la ushuru unaotozwa Wakenya kama sababu kuu ya kupanda kwa gharama ya maisha. Mrengo wa Kamwene wa chama hicho sasa umesema kwamba umeandaa kesi kadhaa watakazowasilisha bungeni ili kushinikiza serikali kupunguza ushuru na tozo kwa kipato cha mwananchi wa kawaida. Wamekuja wameiba Jubilee, walikuwa nafikiri wanaenda naye lakini wameshindwa. Wamekuja wametusubua sasa biashara na mambo ya Finance Act na mengine ambao yako kwa meza mpaka wa leo. Wameharibu education. The people who are suffering most also are from Mount Kenya. We have very many kids who are not in school today. Wamesema watafuga bar ili watu wasikunywe pombe, but hawarudishi ile license fees ambazo watu walikuwa wamelipa. So they are just impoverizing our people, making our people poorer. Mimi kama wakili tumetengeneza petition inaenda kotini next week. And the petition is very clear. We want to set a constitutional limit as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yes. Because this government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. Na mtazamaji, sasa turejelee taarifa yetu kuu. Na huenda Wakenya wakanufaika pakubwa iwapo serikali itatekeleza mapendekezo ya mswada wa kufanyia sekta ya afya mabadiliko. Katika kikao cha Jumatatu, wabunge kwa idadi wameidhinisha miswada miwili kuu ya kuboresha sekta ya afya, ikiwemo mswada wa kuweka huduma kuwa kidijitali pamoja na kufanyia marekebisho mfumo wa matibabu ya umma NHIF.
Na kama anavyoarifu Chris Sambu ni kuwa kikao cha bunge kimesheheni kauli kali hususan kuhusu njia ambayo serikali itafuata kuimarisha huduma za afya. Katika miswada iliyowasilishwa bungeni, moja ni kuhusu huduma za afya kufanywa kuwa kidijitali, pamoja na mswada kuhusu matibabu ya umma hususan ukiangazia bima ya afya ya NHIF. Kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah akiweka mustakabali wa serikali kuhusu mabadiliko wanayopania kufanyia kwenye sekta ya afya. Many Kenyans who are suffering from chronic illnesses like cancer, or what are categorized as critical illnesses, are Kenyans who never had to progress to that critical stage of getting into the critical illnesses or chronic illnesses if they had proper healthcare at the primary healthcare sector level, Honorable Speaker. And it is that this bill seeks to cure. Mswada wa afya kidijitali ukipendekeza baadhi ya utaratibu wa kurahisisha huduma za afya. Ripoti ya kamati ya bunge kuhusu afya ikiainisha masuala ya uzingatiaji wa teknolojia katika utoaji huduma za afya pamoja na kubuni halmashauri ya udhibiti wa mfumo huo. If you look at the health indices that are important, infant mortality, maternal mortality, the under 5 mortality, the access to immunization, access to drugs, these are things that are extremely important in planning. The levels of malnutrition, this is massive information that actually has to be linked to our national data, the Bureau of Statistics. And we can also be able to monitor who is working and who is not working. We'll have close to 100,000 healthcare providers within our country, in all corners of this country. Kulingana na mswada huo, hospitali zote nchini zitakuwa na uwezo wa kushirikiana katika utoaji taarifa za matibabu kwa wagonjwa pamoja na kuzingatia usiri wa data za wanaotibiwa. Upon passing this bill, the medical profession will be well guided on what to do with people's information. Is privacy of information. And the bill has a number of ways of dealing with the privacy of information. Our dustbins now is the place we put equipment, digital equipment that actually has been used. So that e-waste, we must find a way of managing it because it will give away the information we have. Change, whenever there is change in a system, people are fearful. People are fearful, I know, including the staffers of NHIF, that with the enactment of this bill, they will lose their jobs. I want to assure our hardworking staffers at NHIF, so long as you have not engaged in corruption, so long as you are a diligent worker, you shall not lose your job. Hata hivyo, wabunge wakielezea hisia zao kuhusu utumizi wa teknolojia katika kuendesha matibabu ya umma. Mr. Speaker, we have legislated. We have done everything. What we require is goodwill. I don't know how we should have, I'm told you have your own Hippocratic oath, Mr. Speaker, in the medical field. There is something that we need to eject so that once we have professionals in this particular field, the challenges NHIF has had, Mr. Speaker, will not be there. It means that we can even share the doctors and their advice and their consultants from the very high end to the lower end level, to the ground level, and this will actually improve and actually bring down the cost of health in this country. You can imagine the number of patients. If many patients are logging into the system, it has to be very, very well done. So, Mr. Speaker, we have to be very careful about the kind of technology and the kind of system that we put up, because that system may also be a problem. Mswada wa pili wa afya umma ukiangazia kufanyia mabadiliko mfumo wa bima ya NHIF ili kuwafaidi Wakenya wote, kinyume na ambavyo imekuwa ikishuhudiwa hapo awali. It is up to us to be able to scrutinize this bill and the others and vote in their favor, not for the government, but to vote for the people who we know are suffering because of a dysfunctional healthcare system that we can now fix. The first clause after 3 would have been a declaration that no public servant will seek medical services from the private sector. Number 2, I would have wanted a provision that says that this parliament shall not approve any budget for any institution, judiciary, executive, or parliament that would take private insurance.
then you would tell Kenyans you're providing social help. But if you still leave us parliamentarians to have our own medical scheme, judiciary's own medical scheme, everyone else's own medical scheme, then we are still throwing most of the Kenyans out of the bus. Kulingana na mapendekezo ya miswada yote miwili ni kuwa kila kipengee cha mswada huo ni sharti kiegemee upande wa Mkenya wa kawaida. Ripoti ya miswada hiyo ikiashiria kuwa iwapo yaliyo ndani yatatekelezwa, basi sekta ya afya hapa nchini itakuwa chini ya mabadiliko makubwa. Chris Sambu, Kirk Machweo. Naam, na taarifa yake Chris Sambu sasa inatupeleka hadi kaunti ama maeneo ya bonde ya Ufa, ambapo afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya maji ya Central Rift Valley Samuel Oruma amesimamishwa kazi kwa madai ya ununuzi na utoaji zabuni unaotiliwa shaka. Hatua hiyo imechukuliwa ili kuipa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC kufanya uchunguzi kuhusu madai hayo. Hii ni kufuatia amri iliyotolewa juma lililopita na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei. Oruma anachunguzwa kuhusiana na utoaji zabuni wa mradi wa maji wa Longisa Mulot, kaunti ya Bomet. I want to set the record straight. There is no money lost in Bomet Mulot. The investigation being undertaken is about tender documentation and all that, tendering. Kwingineko, asasi za kupambana na ufisadi zimetakiwa kuimarisha mbinu za kuzuia hulka za wizi wa mali ya umma iwapo wangependa kupata matokeo mazuri katika vita dhidi ya ufisadi. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ametoa onyo kwamba ufisadi unahatarisha maazimio ya Wakenya wote, na hivyo kuna haja ya asasi hizo kutia bidii ama watajipata katika kumbukumbu zisizofaa. Naam, kwingineko, shughuli za utoaji huduma katika hospitali za umma zimelemazwa katika kaunti ya Nakuru kutokana na kile wanachodai ni hali duni ya utendakazi katika hospitali za umma. Kulingana na katibu mkuu wa KMPDU Dennis Miskela, ni kuwa madaktari hao wapatao 209 hawatarejea kazini hadi pale mkataba wa mwaka 2017 baina yao na serikali utakapotimizwa. Madaktari hao sasa wanaitaka serikali kuajiri madaktari wengine 100 ili kutatua swala la upungufu wa madaktari, vile kutimiza ahadi za upandishwaji wa vyeo. But also the County Public Service Board for failing to do their bit. As a union, we know very much aware that when we go on strike, it's not a walk in the park. People die, people lose their lives. Maslahi yao ishughulikiwe, wagonjwa mambo yao ishughulikiwe, na county kuwe na uongozi uadilifu. Mambo mengi tumelalamika kuhusu, madaktari hawajapromotiwa, madaktari wanalipwa mishahara duni, madaktari wanalipwa mishahara ambayo ina tofauti. Napata daktari mmoja anapewa mshahara fulani. Na mtazamaji, dakika 15 zimekatika baada ya saa 1. Tunachukua mapumziko mafupi, usiende mbali, tutarejea na taarifa zaidi. Welcome to the Presbyterian University of East Africa, Puea, the Harvard of Africa. We are a chartered faith-based private university located in a serene and conducive teaching and learning environment in Dogoto, Kikuyu, the cradle of education in Kenya. We strive to produce all-rounded graduates to meet the demands of local and global job markets. At Puea, students enjoy excellent learning facilities that are continuously upgraded in line with realities of modern-day learning. Our fee is affordable and payment plan is flexible. We offer 50% fee waivers for students able differently, the marginalized and alumni. Faith-based members get a 10% on tuition. Students can also apply for funding from the Higher Education Loans Board.
Achieve your academic dreams by pursuing our market-driven programs, among them Doctor of Philosophy, PhD in Business Administration, Education and Theology, Master's degrees in Business Administration, Educational Management, Communication Studies and Theology, Bachelor's degrees in Business Administration, Mass Communication, Computer Science, Education, Hospitality and Tourism Management, Nursing, Occupational Therapy and Theology. We also offer diploma and certificate courses. The university has intakes in January, May and September. Join Pwea for an exciting campus experience and explore endless opportunities, guided by the university motto of finding new paths. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya taarifa zetu za Kirk Machweo. Bado tunakujia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook na YouTube, ikiwa ni Kirk TV Kenya. Sasa tutarejelea tu taarifa yetu ya hapo awali kuhusiana na hali ya usalama humu nchini, ambapo asasi za kupambana na ufisadi zimetakiwa kuimarisha mbinu za kuzuia hulka za wizi wa mali ya umma iwapo wangependa kupata matokeo mazuri katika vita dhidi ya ufisadi. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ametoa onyo kwamba ufisadi unahatarisha maazimio ya Wakenya wote, na hivyo kuna haja ya asasi hizo kutia bidii ama watajipata katika kumbukumbu zisizofaa. Poses a severe existential threat to our aspirations, and all agencies charged with preventing it must now be put on red alert. You must ask yourselves why corruption thrives in our midst despite the taxpayer footing the bills of many anti-corruption agencies. Research indicates that corruption undermines development and service delivery by diverting development resources to personal gain of a few individuals. When somebody knows that EACC is investigating, somebody then files a petition in Parliament on a similar thing. It's not accidental. It is designed to confuse the process so that the investigative agency is slowed down from pursuing what it should be pursuing. So that one can say, wait a minute, you can't pursue this, it's before a committee of Parliament. We are 45 million, going to 50 million Kenyans. A significant percentage of those people are working day and night to steal our resources. 700 of us cannot stop them because we cannot be everywhere. But if we join hands, all of us, and we come intolerant to corruption wherever we are, we can get rid of this thing. Namna wafanyikazi katika kituo cha maji taka cha Naivasha katika kaunti ya Nakuru wamelalamika kuongezeka kwa viboko ambao wanayahatarisha maisha yao, haswa baada ya mmoja wao kuliwa na viboko hao usiku wa kuamkia leo. Aliyefariki ni mfanyakazi ambaye alikimbizwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha baada ya kuvamiwa. Hata hivyo, alifariki punde alipofika hospitalini. Aliatakio na hipo ziko pale chini, ziko pondi ya chini. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida. Akirudi kwa station, hapo ndipo aliatakio na hizo hipo. Ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali. Alikimbishwa mpaka Kijabe na alituacha. Na ninaona ni vile sitaendelea huku hakutakalika juu hata hakuna offense ya kusuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku.
kama hiyo KWS inaweza kuja itolee hao wanyama mahali pale, wapeleke mahali sinastahili kukua. Sisikuwe sikiintafia mahali na watu. Na idara ya utabiri wa hali ya anga imewakumbusha Wakenya kujiandaa vilivyo kukabiliana na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa wakati wowote sasa. Wakati huo huo, uongozi wa kaunti na kanda umetakiwa kuweka mikakati kabambe kuwaepusha wananchi kutokana na athari za mvua hizo. Mvua kubwa ya El Nino inapoendelea kutarajiwa humu nchini ilivyotabiriwa, kaunti tofauti zinazidi kujiandaa kwa mvua hiyo kuhakikisha yanaepuka madhara. Serikali ya kaunti ya Kiambu imehimizwa kuendelea kujiandaa na njia za kupunguza uharibifu na maafa kwa kuieleza umma kufungua njia za maji na kutambua maeneo ambayo yako hatarini zaidi. Akizungumza, mbunge wa mji wa Thika Alice Wambui Ng'ang'a amemhimiza gavana Kimani wa Matangi awe makini akifanya kazi ya kupunguza madhara ya mvua hiyo. Mbunge huyo aidha ameeleza haja ya serikali ya ugatuzi kuwa na bidii ya kujiandaa ili kuzuia athari za mvua hiyo. Akiendelea kuzungumza, Bi Ng'ang'a ameonyesha haja ya serikali ya ugatuzi kutumia vifaa ambavyo viko ili kujiandaa kwa mvua kubwa inayotarajiwa. Shughuli ya leo ilikuwa ya kufungua mabarabara hapa na pale. Tunajua El Nino iko kwa barabara. Governor alizunguka akasema itakuwa smart city. Itakuwa smart city na hajaongea maneno ya drainage, hajaongea maneno ya siwa, hajaongea maneno ya hospitali. Tumemwona tu governor wetu akiongea maneno ya nguruwe pamoja na kuku hapa na pale tatu. Ningetaka kusema kila mtu asimame na jambo yake. Angekuja tungekuwa vile tu tulifanya siasa tukiwa pamoja. Angekuja hapa na mimi nikikuja siku ya leo, mimi ningeongea maneno ya street lighting na ningeongea maneno ya security. Nitengeneze divisional headquarter na tena niongee maneno ya masomo. Na yeye aongee maneno ya sewerage na drainage. Na pamoja wananchi waliotuchagua wangefurahia sana kwa sababu wanataka kuona tukifanya matendo. Nionyesheni jambo moja ambalo county government ya Kiambu inaweza kasimamisha iseme ya kwamba hii kazi mimi nimefanya hata moja. Bi Ng'ang'a pia ameonyesha kutoridhishwa kwake na gavana wa Matangi kwa kazi duni aliyoifanya kwa kujiandaa na mvua ya El Nino inayotarajiwa. Amemhimiza kuweka kipaumbele kwa miradi yenye maana. Na ninataka kuambia county government wasigojee sasa ile mvua imenyesha mingi ndio wanakimbia dakika ya mwisho. Watoe pesa yao ya emergency instead kama vile tu nimesema prevention is better than cure. Waende mbele kabla kuharibike. Wasikuje sasa ile tu kumeharibika ndio watu wakipiga nduru ndio wanaonekana wametokelezea. Wakazi wa eneo la Ufanisi wametoa malalamishi na kusema kuwa wako hatarini iwapo mvua hiyo itanyesha ilivyotabiriwa. Kuna El Nino ambao tumeambiwa inaweza kuja. Hii mahali ni mahali huflood, hufurika. Kama sio hii hata hii mtaro. Kama sio hii mtaro, kukinyesha maji ilikuwa inafurika eneo hilo yote. Kwa hivyo hata sasa hatujui El Nino hiyo itakuwa nyingi kiasi gani kama hii area yote itafurika. Kwanza hapa hii area huaga inafurika kabisa. Hii sinaona hii area huwa inafurika. Kwa hivyo ile shida tunayo kubwa sana ni ya El Nino na street lights na sewage. Kijiji kukinyesha kunakuwa kubaya sana kwa sababu ya maji na flood kila pahali. Hii block 22. Hii yetu tunaitaka block 22. Kukinyesha tuna watu wengine hata iko walihama hapa nyuma ya kwetu ya kwangu. Walihama wakawacha nyumba. Haya yanajiri baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kusema kuwa ataongoza mkutano wa kuweka mikakati ya kujiandaa na mvua hiyo ya El Nino na kamati ya kitaifa ya kushughulikia majanga. Nikiripotia Kirk TV, mimi ni Vivian Oresha. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Kakamega na serikali kuu imehakikisha kuwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza wanapokea masomo bila tashwishi kwa kuongeza fedha za hazina za ufadhili wa elimu. Kulingana na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza, hatua hii itahakikisha kuwa hakuna mwanafunzi atakayekosa kwenda shuleni kutokana na ukosefu ama upungufu wa karo.
Uliopita tulitoa bursaries shilingi milioni 2 per every ward. Mwaka huu tumeongeza, it's going to be 4 million shillings kwa kila ward. Na hiyo pesa ya bursary pia najua mheshimiwa ataongeza ile CDF, na wale ambao wanapata bursary, they must be from those very humble families. Bursary ikuwe ya wale ambao wajiwe. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuungana nami kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo. Ni hayo tu tuliokuwa tumekuandalia. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, jina langu ni Aidah Munzatsi na kutakia usiku mwanana.